Okay, so shall we start? Yes, ma'am. Okay. So first of all, again, very good morning to all of you. I hope all of you are very well, and you all people know that from today onwards, I will handle your subject that is data structure. Okay. So, I before going to start the session, I just give my short introduction to all of you. So it will be more better for you people to communicate with me in future. Okay. So I am Dr. Dimple Anandpara, working as assistant profession at Marwadi Institute. I have 17 years of experience in IT and academics. My research area was information security. So I'm more interested in designing the algorithms and develop, I can say, efficient algorithm that can hide the data within the image efficiently. That was my PhD topic. Okay, and from today onwards, I will handle your subject that is data structure. Fine. So day by day we will understand to from both the side, and I will try to give my maximum to all of you. I hope our journey will be good and you will learn a lot of things from me. You will also enjoy this subject. Okay. Okay, so shall we start? By the way, this subject was already started by Nutan madam. Yes. So Yes, how much ma'am. portion has already completed? I think unit 1 was started. Unit 1. Yes, ma'am. Okay, so all of you are aware about the syllabus and all. Yes, ma'am. Fine. So I just Yes, give ma'am. list of this syllabus, and then we just start. In data structure subject, there are 5 modules. Okay. I think બધા BCA માં કરીને જ આવ્યા છે. So all of you are aware about the data structure. Okay, but in the Yes, ma'am. syllabus in Masters of Computer Application in MCA, you will learn in depth. In BCA, what happened that you just get the overall idea of data structure, all the sorting techniques, linked list, doubly linked list, queue, stack, and all. But here in depth, you will learn all these aspects. This subject is also included in the MCA only because this is a fundamental subject for all other applications of computer science, right? So they have added this subject in MCA. See, you can see that there are 4 modules. Sorry, 5 modules are there. We will start from first unit, that is introduction to data structure and algorithms, and parallelly we'll start sorting and searching techniques, because in your practical they have started your practical from all the types of sorting techniques. Okay, so parallelly we will start the unit, we can say module number 5 and module number 1. Today, this is the theory session, so just start from introduction of data structure and algorithms. It already started by Nutan madam, but I just start from first, that is introduction. Then after we'll move to the other topics also. Okay, start करिए everyone. Yes, ma'am. Okay, fine. Okay, I think I have not share my screen. 1 second, hold on.
Okay, is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Easy. Okay. So, students, there is a syllabus of data structure on your screen. Okay, so just start from unit number 1, that is introduction to the data structure and algorithm. Because during all the other units, you need to understand the analysis of algorithm and all. So basic is very important thing. Why this subject is there in your syllabus? What is the importance of it, and everything? Okay. So let's we start with first question from for you people, that what is data structure? Can anyone tell what is data structure? Structure of data. Structure of data. તમે આ બંનેને ડિવાઈડ કરી દીધો વર્ડને, that is structure of data. See, all the application, whatever the things are available in the computer science, ગમે application લ્યો, right? All the things are matter for handling the data, right? Whether it is mobile application or desktop application or any website, anything is there, that all about handling the data. Say for example, તમારે નૂતન મેડમ પેલું big data I think subject લે છે, that is also about the handling of data. So all the things are centered by the data. We can say the first and most important need of the computer application, that is to handle the data. So it is very important thing how you can store the data, how you can manage the data, so that it can be easily accessed. Okay, so this subject is about the handling of the data or structuring the data in such a manner that can easily access the data. हमको ये सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है कि किस तरह से हम डेटा को स्टोर करें, right? How we have to represent the data so that it can be easily accessed. See, you can store the data in different manner in the computer. There are different way of storing the data. We will learn afterward, right? There are different way of storing the data. But in the different situation, you have to use the different methods of storing the data. So in this subject, we will learn about structuring of the data. How we have to structure that it can be easy for accessing it. हमको क्या करना है, हमको इस तरह से डेटा को स्ट्रक्चर करना है, स्टोर करना है कि we can easily access it, we can easily manage it, right? So this subject is about just a structuring of the data, and this unit is about introduction of data structure and analysis of algorithm. Okay, so you all people very well know about the data structure definition. It is a group of the data that to be stored in such a manner that can easily, or we can say efficiently, can access it. Okay, there are different types of data structures are there. Madam has already explained you that there are different method of storing the data, like array, in linked list, or stack, or in queue methods, or in graph format, or in, we can say, doubly linked list format. There are different method of storing the data, or we can say structuring of the data. In this subject, in this syllabus, we just learn about what are the different method of structuring the data. One by one, we will learn about array, we will learn about linked list, stack, queue, graph, trees, right? All these are nothing but the data, different method of structuring the data. Understood? So I hope આટલું તમારે ચાલી ગયું છે. Yes or no? Anyone can tell me? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. આટલું ચાલી ગયું છે ને? Students, which language is more preferable to you people? Is it okay? Gujarati and English. Gujarati and English. Is it okay, right? તો આપણે એ રીતે જ વન બાય વન જાશું.
Is there any international students are there? So I have to explain in Hindi also. No one? Okay, fine. તો આપણે આપણી લેંગ્વેજમાં કમ્બાઇનિંગ ધ બોથ ઇંગ્લિશ એન્ડ ગુજરાતી આપણે શીખશું. ઓકે ફાઇન. તમને ક્યાંય પણ એવું લાગે કે મેડમ ફાસ્ટ ચલાવે છે કે મેડમ આ ટોપિક નથી સમજાતો, યુ કેન ડાયરેક્ટલી ઇન ક્લાસ યુ કેન આસ્ક મી. બરાબર. આફ્ટર સેશન તમને એમ લાગે કે મેડમને પર્સનલી પૂછવું છે, યુ કેન ઓલ્સો આસ્ક મી. ઓકે. આપણે જે મારો વોટ્સઅપ નંબર જ એ છે, તમે ડાયરેક્ટલી મને પૂછી શકશો. બીકોઝ ધીસ સબ્જેક્ટ ઇઝ ઓલ્સો સમવોટ ડિફિકલ્ટ. અત્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં ઇઝી લાગશે, પણ જ્યારે નોન લિનિયર ડેટા સ્ટ્રક્ચર આવશે એમાં થોડુંક ટફ લાગશે. બટ ઇટ ઇઝ વેરી નેસેસરી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ સબ્જેક્ટ. ફ્યુચરમાં તમારે કોઈ પણ બીજી એપ્લિકેશન લર્ન કરવાની થશે, એટ ધેટ ટાઈમ ધીસ કન્સેપ્ટ વિલ કમ. આ બધા કન્સેપ્ટ આવશે એટલે આપણને પ્રોપર ક્લિયર હોવું જોઈએ કે એરે શું છે, લિંક લિસ્ટ શું છે, વોટ આર ધ ડિફરન્ટ મેથડ ઓફ સ્ટોરિંગ ધ ડેટા. ઓકે. સો આઈ હોપ ઓલ ઓફ યુ વિલ વિથ મી 100% આપશો. ઓકે. આપણે ઓનલાઈન સેશન્સ છે પણ આપણે 100% અહીંયા કોન્સન્ટ્રેશન કરવાનું છે. ફાઇન. Say yes. How many So, people are connected with me? Umang is there. Then Parth is there. Ronak is there. Vivek, Shubham. Good, good. Very good. જેટલા યસ કહે છે એટલા સાંભળે છે. લાઈક અટેન્ડન્સ જ પૂરાઈ ગઈ તમારી. હાઉ મેની પીપલ આર અટેન્ડિંગ માય સેશન? ઓકે, ગુડ. સો મતલબ સમજાઈ ગયો શું કામ ડેટા સ્ટ્રક્ચર છે, વોટ ઇઝ ધ મેઇન પર્પઝ ઓફ ડેટા સ્ટ્રક્ચર, કયા પર્પઝ માટે આપણે લર્ન કરીએ છીએ. ઓકે. આપણે આ સબ્જેક્ટમાં શું લર્ન કરશું? હાઉ ટુ સ્ટોર ધ ડેટા, હાઉ ટુ સ્ટ્રક્ચર Yes. ધ ડેટા. ઓકે. Okay, so next thing is what is the need of data structure? Why there is a different method of storing the data? આપણે એમ કીધું કે એરે થી સ્ટોર કરી શકાય, લિંક લિસ્ટ થી સ્ટોર કરી શકાય, ક્યુ સ્ટેક ફોર્મેટમાં સ્ટોર કરી શકાય, ક્યુ ફોર્મેટમાં સ્ટોર કરી શકાય. There are different way of storing the data, structuring the data. Why these many type of data structures are there? શું કામ એને છે? Only the three need of the data structure we can say, that is process the speed. આપણો મેઇન પર્પઝ શું છે કે ડેટાને એ રીતે સ્ટોર કરવાનું કે જેથી ઇઝીલી ફાસ્ટ એક્સેસ કરી શકે. That is the main purpose. Second, we can properly store the data. We can do the process very fast. કોઈ પણ અલ્ગોરિધમ બનાવે ડેવલપર, બરાબર, કોઈ પણ સોફ્ટવેર બનાવે તો મેઇન પર્પઝ શું હોય કે એક તો ફંક્શનાલિટી બધી સેટિસ્ફાઈડ થવી જોઈએ. સેકન્ડ, ડેટા જે છે ઇઝીલી એક્સેસિબલ હોય. એટલા માટે ડેટા સ્ટ્રક્ચરનો કોન્સેપ્ટ આવ્યો. The main concept of data structure is for processing the speed, searching the data very fast. You know there is a concept of big data, right? So big data means what? Large amount of data. So here the different application of data structure is there. અહીંયા મેઇન પર્પઝ સેટિસ્ફાઈડ થાય છે કે આપણે ડેટાને એવી રીતે સ્ટોર કરવો જોઈએ, અલ્ગોરિધમ એવા બનાવવા જોઈએ કે જેથી કરીને we can access the data very fast, right? When there is a million of the data are available, at that time what is the best method of storing the data? Is it array? Is it linked list? Is it tree structure? Is it graph structure? કઈ મેથડ બેસ્ટ ગણાય કે જેથી આપણે ઇઝીલી ડેટાને એક્સેસ કરી શકીએ, રાઈટ? એન્ડ થર્ડ નીડ ઓફ ડેટા સ્ટ્રક્ચર ઇઝ ફોર મલ્ટિપલ રિક્વેસ્ટ. ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે તો એ ડેટા સ્ટ્રક્ચરનો કન્સેપ્ટ યુઝ કરે છે. ફીફો મેથડ યુઝ કરે છે, લીફો મેથડ યુઝ કરે છે, જ્યાં ઘણી બધી એકસાથે મલ્ટિપલ રિક્વેસ્ટ આવે સર્વર પાસે, ત્યારે એને કઈ રીતે હેન્ડલ કરવી, that is the activity of operating system, right? So operating system should be that much efficient that can handle the multiple requests. તો અહીંયા કયા concept નો યુઝ કરશે?
ડેટા સ્ટ્રક્ચરના કન્સેપ્ટનો યુઝ કરશે, જેથી કરીને મલ્ટિપલ રિક્વેસ્ટને ઇઝીલી હેન્ડલ કરી શકે. So these are the need of data structure. What are the advantages? Uh, that is, it increase the efficiency of data. For example, suppose we have some data and we need to perform the search for a particular record. In that case, we will organize our data in array. We will have to search sequentially. Hence, using the array may not be efficient. બહુ સરસ example આપેલું છે. See, I already explained that there are different methods of storing the data. આપણે ઘણી બધી મેથડ છે. એરેમાં સ્ટોર કરી શકાય, લિંક લિસ્ટમાં સ્ટોર કરી શકાય, સ્ટેક ફોર્મેટમાં સ્ટોર કરી શકાય, ક્યુ ફોર્મેટમાં સ્ટોર કરી શકાય. તો સ્ટેક છે એ કઈ મેથડ છે? ફીફો મેથડ છે કે લીફો મેથડ છે? કોણ કહેશે? જે બીસીએ ભણી ગયા છે એમને ખબર હશે. સ્ટેક ઇઝ અ ફીફો મેથડ ઓર લીફો મેથડ? FIFO એટલે ખ્યાલ છે? What is FIFO? What is the full form of Yes, FIFO? ma'am. Yes, that First in, first out. first in, first out. LIFO means last in, First first out. out. Right. So સ્ટેક જે છે એ કઈ મેથડ યુઝ કરે? કોઈને LIFO. ક્યાંય પણ યાદ હોય તો? LIFO. Okay, right. Not FIFO but LIFO. Sure, LIFO. Yes, ma'am. LIFO means last in, first out. તો તમે ક્યુ માં લાસ્ટ ઉભા હોય એનો પહેલો ટર્ન આવે? And you said about બોલો બોલો. stack. Yes, stake is a LIFO method, last in, first out. But Q is a FIFO method, right? So what I want to tell you that in a operating system they are using Q method, that is first in, first out method. Whatever the request come first, they will serve it. So here the concept of data structure is there, right? Second, if we tell about searching techniques, તો searching નું એને example આપ્યું છે કે say for example if we store the data in array, then array will what happen, all they will access all the data in a sequential form. પેલા array of 0 element ને access કરશે, then array of 1 ને access કરશે, then 2, then 3, then 4. So if there are a billions of data or millions of data, and if we want to search a particular record, then at that time storing of data in array format, it is very time consuming. It is not a, we can say, efficient method of storing the data. So we have to learn about other techniques of data structure, other method of storing the data. આપણને એક જ મેથડ આવડતી હોય, array, right? And if we use the array techniques for searching the data or storing the data, then it is time consuming. So what they are saying, that data structures are there for increasing the efficiency. Then after, reusability of data. Whatever the data structure once developed, it can be used for the storing of other data also. એક આપણે ડેટા સ્ટ્રક્ચર બનાવી દીધું લાઈક એરે, તો સેમ ટાઈપનું ડેટા સ્ટોરેજની ફેસિલિટી રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો આપણે નવું ડેટા સ્ટ્રક્ચર એરેનું બનાવી શકાય. If we have created one linked list, we can also do the copy of the same linked list for storing the other data. So we can reuse the data structure. Once the data are used, then we can remove all the elements from the array or linked list and we can reuse it. So here the reusability is there. And one most important thing, that is abstraction. It support ADT, abstract data type. In object-oriented programming, you learn about ADT, abstract data type. Object is a one type of abstract data type. Class is a one type of abstract data type. Why it is called abstract data type? Because it hides the data within the object. બરાબર? Abstract data type નો concept શું છે? Hiding the data from other people.
So, say for example, whenever you are using Facebook or linked list, you are transferring the data and you are accessing the data. તમે ટ્રાન્સફર એ કરો છો, એક્સેસ પણ કરો છો. You are inserting the data in Facebook. You are extracting the data from the Facebook server, database server. But you don't know about the internal aspect of how the data are stored. Understood? તમે ઇન્ટરફેસનો જ યુઝ કરો છો. You don't have any knowledge about how the data are stored in Facebook, how the data are stored in their database, how they store the data in server, right? You just get the we can say you just can the retrieve the data. So that means hiding the data. So this type of hiding the data is also possible in the different type of data structures. Okay, so these are the advantages. You just have to remember that advantage of data structure is increase the efficiency, increase the reusability, and increase the abstraction. Understood, everyone? Any Yes, ma'am. doubt? Yes, ma'am. થોડું સ્પીડમાં કરાવું છું બીકોઝ મેડમે ઓલરેડી આ વસ્તુ તમારે કવર કરાવેલી છે. આઈ થિંક મેડમ ટોલ્ડ મી ધેટ ક્લાસિફિકેશન ઓફ ડેટા સ્ટ્રક્ચર સુધી એક્સપ્લેન કરેલું છે. આઈ જસ્ટ ગીવ ધ ગ્લિમ્સીસ ઓફ ઇટ. નેક્સ્ટ ઇઝ classification of data structure. One second, Sunil. Classification of data structure. See, there are two types of data structures: primitive and non-primitive data structures. A word તમે સાંભળેલો હશે. Can anyone tell, give me the difference between primitive and non-primitive data structure? What is primitive and what is non-primitive data structure? It is very important question. Yes. Primitive are the built-in ones and non-primitive are the user-defined. One second, I'm not getting your voice. One second. Yes, beta, tell me. Non-primitive data structures are the ones which are built-in and non-primitive are the user-defined. Non-primitives are user-defined. Fine, very nice. Can anyone give the example of primitive data structure and non-primitive data structure? Anyone? What's your good name? We have given the difference. Query. Query. Query, sorry. Query, okay. Query તો ડેટાબેઝમાં આવે ને? Okay, fine, Query. Nice name. Curie has given the right difference between primitive and non-primitive data structure. Primitive means already defined by the programming language. We can say it is inbuilt data types, right? And non-primitive data structure means the data types that will be user-defined data types. જે inbuilt નથી, બરાબર? That we can say that data types are not given by any programming language, but that are developed from the primitive data types. User-defined data types that are developed from primitive data types, that is called as a non-primitive data types. Understood? આપણે એક જ સેન્ટેન્સમાં ડિફરન્સ કહીએ તો કહી શકાય that primitive data types are inbuilt data types of programming language and non-primitive data type structures are user-defined data structures. Okay. Now is it clear? So tell me the example of primitive data types. કયા છે inbuilt data types? Integer, float, Integer, boolean. float, and all the built-in data types which are Yeah, basically given in every programming language. very nice. બધી પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજમાં કયા દે છે? ઇન્ટીજર, ફ્લોટ, character, all Boolean. these are the primitive data types. Okay.
And non-primitive તમારી સ્ક્રીન ઉપર જ છે. What are the non-primitive data types? Array, then linked list, stack, queue, tree, graph. So which portion we will learn in this syllabus? That is non-primitive data structure. Right, in entire syllabus we will learn about non-primitive data structure. We will learn two types of non-primitive data structure, linear and non-linear. In linear we will learn two types of data structure, static and dynamic. In static we will learn about array, in dynamic we will learn about linked list, stack and queue. Screen is visible, students? No, ma'am. No, ma'am. ma'am. Yes. 1 second. Now it's visible? Yes, ma'am. Okay. So in this subject, we will learn about all this right side graph, that is non-primitive data types. Okay. See, there are two types of non-primitive, linear and non-linear. What is the difference between linear data structure and non-linear data structure? Yes. Linear means sequential and non-linear means random. In which aspect they are saying that this is linear and this is non-linear? Data storing means in the array linked list, the data are stored in sequential manner. You can access sequentially. But in the non-linear method, the data are stored in the different levels. Different? Levels means at the graph, there is a different level, like the root level. Root Yeah, is a 0. but all these we can say all the nodes are like virtual, right? In tree Yes, all the ma'am. levels are virtual. Yes. Okay, so we can say that in linear data structure, you say is very true that in linear data structure all the data are to be stored in a sequence. બધા ડેટા સિક્વન્સમાં સ્ટોર થશે. ઇન ધ સેન્સ કોમ્પ્યુટરની મેમરીની અંદર બધા ડેટા સિક્વન્સ એડ્રેસની અંદર સ્ટોર થશે. અંડરસ્ટુડ? If integer, tell me how much space is occupied by integer data type? 1 byte. 1 byte, 2 Two- byte, 3 byte, 2 4 bytes. bytes. 2 bytes. Pardon? In C language, 2 bytes. 2 bytes, right? In C language it occupies 2 bytes. So if first value is stored at the address 2000, right? So what will be the next address of next value in the linear data structure? It will be આપણે 2000 એડ્રેસ થી સ્ટોર કરવાનું સ્ટાર્ટ કરું છું ડેટા લિનિયર ડેટા સ્ટ્રક્ચર ની અંદર 2002. બરાબર 2002. 2002, Two. right? And next one is in 2004. 4. Next is 2006. So that means all the data will be stored in the sequence format. Understood? So what is the advantage of it? Easy to access, fast access. It is easy to access the data, right? આપણે એડ્રેસ ગોતવા નહીં જવું પડે. See, all the data are stored in the RAM. એ તો તમને ખ્યાલ જ હશે. Whatever the variable we will declare, all will create their space in the RAM, random access memory. So if we store the data in a linear format, then what happen? They will occupy the space in a linear way. Say for example 2002, then 2004, then 2006, likewise. તો શું થશે? બધી વેલ્યુને એક્સેસ કરવી ઈઝી પડશે. નવું એડ્રેસ ફાઇન્ડ નહીં કરવા જવું પડે. અન્ડરસ્ટેન્ડ? સે ફોર એક્ઝામ્પલ હું વેરિયેબલ ડિક્લેર કરું છું ઇન્ટીજર a and b. So what happened?
A will, if you check the address of variable A and the address of variable B, then it will be different, right? It will not be in a sequence. કે નામ જ છે રેન્ડમ મેમરી, એટલે એનો મતલબ શું થશે, બધા ડેટા રેન્ડમ એડ્રેસે સ્ટોર થશે. But if we will use linear data structure like array or linked list or stack or queue, then what happen? All the data will be stored in a sequence. સમજાય છે? array નો advantages શું છે કે say for example I have declared array A of size 20, તો એ શું કરશે? It will occupy all the address in a sequence format, right? If I declare integer array of size 10, then it will occupy starting from any address, it will occupy all the address in a sequence. That is the advantage of linear data structure. Understood? Array is called static data structure. Why? Because we specify the address, we specify the space in advance. આપણે array declare કર્યો છે, say for example integer a of 10, right? Say for example I just declare variable, I am writing here integer a of 10. So this is the static linear data structure. Linear શું કામ એને કહેવાય એ મેં તમને કીધું, because whatever the 10 elements are stored, all they will occupy the address in a sequence. Okay, now it is called as a static. Why it is called static? હવે ઈ કોણ કહેશે? It is not dynamic, it is static. Because we have fixed the size of array. We cannot increment or decrease any element or add any element in the array after the array is created. Yes, very nice. It is static in the sense it occupies the space in advance, right? So whether you will use it or not, it's depend upon you. But once you specify a of 10, then it will occupy 10 multiplied by 2 means 20 bytes. 20 bytes occupy કરી લેશે. પછી તમે એનો use કરો કે ન કરો, right? Like say for example I have stored the data up to a of 5. I have not used a of 6, a of 7, 8, 9 and 10, right? Then 4 multiplied by 2, 8 bytes will be wasted. That is the disadvantage of static memory allocation, right? આપણે BCA માં તમે ભણી ગયા હશો. That is the disadvantage of static memory allocation, that it will create the wastage of space. Second, as you told that you cannot increase the size at the runtime. If the user want to add 12 or 15 values, then it is not possible. They have to do the change in the code, increase the size of array by 15, and then after they can add the data up to 15. So generally when there is a fixed amount of data, at that time only you have to use static memory allocation. હા, તમને પહેલેથી ખબર છે કે મારે 10 જ વેલ્યુ એન્ટર કરવા દેવી છે સ્ટુડન્ટ્સ એન્ડ યુઝરને, તો આપણે a of 10 ડિક્લેર કરી શકીએ. આપણને ખબર છે કે 10 વેલ્યુ મિનિમમ એન્ડ મેક્સિમમ 10 વેલ્યુઝ જ એન્ટર કરવાની છે. At that time we can use static memory allocation like array. Understood? When we have to use linear static array? Any doubt? Yes. Okay. Next is linear dynamic memory allocation. સ્ટેટિક અને ડાયનેમિકનો તમને ડિફરન્સ ખબર હોય તો આ બંને વસ્તુ તમે ઇઝીલી લર્ન કરી શકો. સ્ટેટિક મીન્સ ઓલરેડી ઓક્યુપાય ધ સ્પેસ ઇન એડવાન્સ, we cannot do any changes in it. In dynamic, the memory allocation will done runtime. Runtime in the sense, as much as user enter the data, the memory space occupation will be done. That is called as a dynamic memory allocation. But here it is called linear because whatever the space will occupied,
that will be in a sequence. Every node store the address of next address. હવે એ આપણે જ્યારે લિંક લિસ્ટ ટેક અને ક્યુ લર્ન કરશું ત્યારે હું તમને ડિફરન્સ સમજાવીશ એરે અને લિંક લિસ્ટ વચ્ચેનો ડિફરન્સ શું છે. બરાબર, બંને લિનિયર જ છે. both are physically or virtually store the data in a sequence, but there is a certain difference between static and dynamic linear data structure. ઓકે, આપણે જ્યારે લિંક લિસ્ટ ને સ્ટેક અને ક્યુ લર્ન કરશું ત્યારે આપણે ડેપ્થમાં જશું. What is the difference between these two? And in non-linear, as its name suggests, non-linear માં શું હશે? First data is not connected with first node is only connected with their next node, right? ટ્રી માં કેવી રીતે હોય? દરેક નોડ છે એના નેક્સ્ટ સાથે કનેક્ટેડ હોય, એના નેક્સ્ટ સાથે કનેક્ટેડ ડાયરેક્ટલી હોય નહીં. સો ધેટ ઇઝ નોન લિનિયર, લાઈક ટ્રી એન્ડ ગ્રાફ. આખા સિલેબસમાં તમને ટફ જે વસ્તુ પોસિબલ છે કે લાગે દેટ ઇઝ નોન લિનિયર. અધરવાઇઝ એવરીથિંગ ઇઝ વેરી if you learn properly then it is very much easy. ઘણા લોકો તમને કદાચ કહેતા હશે કે ડેટા સ્ટ્રક્ચર હાર્ડ છે, but not like that. Once you understand it you can easily find. Okay, clear? Shall we move? Yes, ma'am. I think આટલું તમારે મેડમે ટાઈપ્સ ઓફ ડેટા સ્ટ્રક્ચર્સ એક્સપ્લેન કરેલું હતું. So it will be like a revision for all you people. Okay, આ જે ગ્રાફ છે એમાં તમારે કોઈ ક્વેરી હોય તો બોલો. Anything you don't have any knowledge about linear and non-linear, static, dynamic, anything? Fine, everyone? Yes, ma'am. Okay. Anyone else? Okay, fine. If you see, if you have any query, you can write in chat box also. Okay. Okay, next one is what are the operations we can perform on data structure? Whatever the data structure is there, here not mentioned like array, linked list, tree or queue or stack. કોઈ પણ ડેટા સ્ટ્રક્ચર હોય, બરાબર, એના ઉપર કયા કયા ઓપરેશન્સ કરી શકતા હોવા જોઈએ? Operations like traversing the data structure, insert in the data structure, delete, searching, sorting, merging, all these operations we will learn in this syllabus, right? Whether it is linked list is there, doubly linked list is there, stack is there, queue is there. આપણે જેટલા ડેટા સ્ટ્રક્ચર છે એ બધા ડેટા સ્ટ્રક્ચર ઉપર આપણે આ બધા ઓપરેશન્સ પ્રેક્ટિકલી લર્ન કરવાના છે. Okay, we will practically learn about how to insert the data in different type of data structure, how to delete the data from data structure, searching for a particular value, sorting of data, merging the different type of data structure. આપણી પાસે બે ડેટા સ્ટ્રક્ચર છે લાઈક એરે કે લિંક લિસ્ટ, કોઈ પણ એ બંનેને મર્જ કરવા છે તો કઈ રીતે કરવું, how to traverse the data structure, all this thing we will learn in this syllabus like operations of data structure. Next is algorithm analysis. આનો સેકન્ડ પાર્ટ છે that is algorithm analysis. આ ચેપ્ટરનું નામ જ છે. Introduction of data structure means what are the different type of data structures are available, and next is algorithm analysis. Okay, so tell me first question and very simple question, what is algorithm? કોને algorithm કહેવાય? A step by step again, the representation or the instructions to do anything. Yes, step by step. Pardon? Step by step. Step by step instructions or Step the by step representation in instructions. Okay, good. Step by step instruction to the computer for performing any task.
That is called as a algorithm, right? It is not any language specific. Algorithm never, whenever you have to write algorithm in exam, never to be a we can say language specific. સી લેંગ્વેજ આવડે છે તો સી લેંગ્વેજ ફોર્મેટમાં તમે અલ્ગોરિધમ લખો, that is not a proper way. Algorithm only specify the steps that need to be performed for any task, right? Whether it can be implemented in Python, it can be implemented in C, it can be implemented in CPP, whatever the language is preferred. See, algorithm always develop in advance, right? Advance in the sense, ડેવલપરને જ્યારે સોફ્ટવેર ડેવલપ કરવા માટે આપે એની પહેલા અલ્ગોરિધમ ડેવલપ, they just give the instruction that in this manner you need the output, right? So whatever the preferable language is there of developer, they can use it. It is very difficult to design the algorithm, mind that. Implementation સૌથી easy છે. Say for example, you want to implement any algorithm in Python, you just have to Google the syntax. કઈ રીતે ઇનપુટ થાય, કઈ રીતે આઉટપુટ ડિફાઇન કરી શકાય, how to use the loop, everything. But to design the algorithm is a very difficult task. Why? Because at the time of designing the algorithm, you have to think all the steps, કે કઈ રીતે કરવું છે એ બધું વિચારવું પડે અને પછી સ્ટેપ્સ લખવા પડે. એકવાર સ્ટેપ્સ ડિફાઇન કરી દીધા પછી તો તમે કોઈ પણ લેંગ્વેજની અંદર તમે ઇઝીલી લખી શકો, પ્રોગ્રામ ડેવલપ કરી શકો. ઓકે, સો એઝ યુ ટોલ્ડ that algorithm means steps, right? એક બહુ સિમ્પલ અલ્ગોરિધમ મેં તમારી સ્ક્રીન ઉપર બતાવું છું. If I want to do the addition of two numbers, right? Say for example, somebody tell you that you have to add two numbers. What are the steps? Then you will say that first input the value of first value, or we can say a variable A, input the variable B, then addition of two numbers, and then the print the addition. Here you can write like that, addition of two numbers and store in any variable like C, and then print C. These are the steps. Now if you want to implement in C language, for input you have to use scanf, right? In Python, how you can input? તમારે પાયથોન આવે છે ને ભણવામાં? Yes, ma'am. Anyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. How we can input any value in Python? Input A. Just write input A. Okay. Why? Because you have learned many languages during BCA, and also now you will learn in MCA. But I must say that Python is a very syntax-free, we can say, syntax-free language. That's why nowadays this language is more, we can say, it is more powerful and highly used. કે એમાં શું છે કે વેરિયેબલ ડિક્લેરેશન એ કોઈ ઝંઝટ નથી, રાઈટ? સેકન્ડ થિંગ, it is very easy, like algorithm માં પણ આપણે ઇનપુટ લખતા હોય, for inputting the data you also have to write input. You don't have to specify it is integer or float or character, nothing. As you input the data, according to that they will specify the data type automatically, right? આ એક કહેવાય ને કે પાવરફુલ characteristics કહેવાય Python. Okay, so whenever any algorithms are developed, they just give the steps. આ રીતે steps જ આપે. Okay, now next is analysis of algorithm. PhD કરતા હોય ને ત્યારે શું હોય, the most important aspect of PhD is that you have to develop an efficient algorithm. Either you have to develop new algorithm or you have to develop the efficient algorithm. Whenever we are selecting
any definition for PhD, right? We have to tell them that you will create a new algorithm or you will develop the efficient algorithm. બરાબર, આ વસ્તુ અમને પૂછવામાં આવતી કે તમે શું કરશો. ન્યુ અલ્ગોરિધમ મીન્સ વોટ? Nobody has developed this type of aspect. Nobody has done this type of task. તમે નવું જ કંઈક કરવાના છો. You are the first one to develop the algorithm. અત્યાર સુધી કોઈ એડિશનનો અલ્ગોરિધમ બનાવ્યો જ નથી અને તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ એડિશન માટેનો અલ્ગોરિધમ બનાવો છો, તો તમે ન્યુ વન કહેવો. Or else you can develop the efficient algorithm. જે ઓલરેડી અલ્ગોરિધમ ડેવલપ છે, બીજા ડેવલપરે કે બીજા જે રિસર્ચર છે એને ઓલરેડી બનાવેલા છે અલ્ગોરિધમ, એને કેમ તમે વધારે ઇફિશિયન્ટ બનાવી શકો, રાઈટ? That is the main task of PhD people. Say for example, I have developed the algorithm for hiding the data in an image, right? That is my main topic of research. So what happened? That already many researchers have done this task for many years. People are working on it, to hiding the data within the image. But I have to analyze all this algorithm already developed by other people, and I have to find on that base I have to find the new one that will increase the efficiency of that previous algorithm. તો કઈ રીતે એનાલિસિસ કરું? મારે શું કરવું પડે? જૂના જે અલ્ગોરિધમ છે એનું પહેલા મારે એનાલિસિસ કરવું પડે કે એ કઈ રીતે વર્ક કરે છે, હાઉ મચ દે આર ઇફિશિયન્ટ, and then after I have to develop new algorithm and find their efficiency and compare with the previous one. સમજાય છે PhD માં કઈ રીતે વર્ક થાય? Are you getting my point? What is algorithm? Yes. રાઈટ. PhD પીપલે શું કરવાનું હોય કે એને ફર્સ્ટ ટાઈમમાં જ એ વસ્તુ કહેવામાં આવે that you have to develop the algorithm that either may be more efficient than previous one or you have to develop the new one. અહીંયા એનાલિસિસ ઓફ અલ્ગોરિધમના કન્સેપ્ટનો યુઝ થાય. આઈ થિંક તમારે સોર્ટિંગ ટેકનિક સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે પ્રેક્ટિકલમાં. યસ ઓર નો? Already started? Yes, ma'am. So you know there are different method of sorting. What are the different one? એકાદ બે નામ કહેશો? Bubble sort, insertion sort, Bubble sort, insertion sort, selection sort. selection. Right. Why that much amount of different type of sorting techniques are there? એક શું કામ નથી શીખડાવતા? આટલી બધી શું કામ લર્ન કરશું આપણે? Is there any logic behind to learn all these type of Different algorithms? Yes. different data has different techniques to search. Yeah, I understood that different method of searching, right? But why that much different methods are available? એક જ કેમ નથી યુઝ કરતા selection method or bubble sort method? Level of efficiency is different. Shubham told. Okay. Which one you can say more efficient, Shubham? You says that efficiency of all the algorithms are different. So how can you say that which one is more efficient? According to your need, you have to select anyone. Say for example, few algorithms are more efficient in comparison to the time complexity, right? અમુક algorithm છે એ ઓછો time લે છે implementation, but they are only efficient for less amount of data. When you increase the size of data, it will not providing that much efficiency, right? So each algorithm have their own efficiency. Okay, so it is very necessary to understand the efficiency of each algorithm. જો તમે એમ સાબિત ન કરી દો કે તમારો અલ્ગોરિધમ
બીજા અલ્ગોરિધમ કરતા વધારે ઇફિશિયન્ટ છે એકોર્ડિંગ ટુ ધ ટાઈમ ઓર સ્પેસ, બરાબર, તો તમે તમારો અલ્ગોરિધમ એક્સેપ્ટ ન થાય. Understand? Say for example, somebody are developing new protocol in networking, જે networking પર research કરે છે, they are trying to develop new protocols, new SMTP protocols or new HTTP protocols, but they are many people have developed new algorithms, but they are not accepted by the government. Why? Because they are according to the current requirement, they are not efficient. In the current scenario, they are not efficient, so they will not accept by the government. Understand? So whenever any algorithm is developed, it is very necessary to analyze it. And analyze કરવું બહુ જરૂરી છે કે કેટલું efficient છે. Okay, how you can check their efficiency? There are two methods of analyze the algorithm: prior analysis and post analysis. કોઈ પણ અલ્ગોરિધમ ડેવલપ થઈ જાય પછી એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી અને પછી એનું એનાલિસિસ કરવામાં આવે, હાઉ મચ ટાઈમ ઇટ ઓક્યુપાય, that is called as a post analysis. Right? Say for example, there is a one algorithm: input A, input B, addition of two numbers, then print of output. I run this algorithm on Pentium 5 system, right? Or Coral C2D system મારી પાસે જૂની સિસ્ટમ અવેલેબલ છે, C2D Core 2D. એની અંદર હું આ અલ્ગોરિધમને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરું છું યુઝિંગ પાયથોન લેંગ્વેજ. I implement it, right? You people have i5 system at your home, and you are implementing this algorithm on C language, right? Scenario સમજો, મારી પાસે C2D સિસ્ટમ છે, કોર 2D જે જૂની પ્રોસેસર આવતો એ પ્રોસેસર વાળી મારી પાસે સિસ્ટમ છે, બટ આઈ એમ યુઝિંગ પાયથોન, એટલે પાયથોન ઉપર હું એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરું છું. Say for example, Python have Parth have i5 system, and he implement this algorithm using C language. બરાબર. ઉમંગ છે, ઉમંગ પાસે મારી સામે જે સ્ક્રીન ઉપર નામ છે એના જ બોલું છું. ઉમંગ પાસે i5 સિસ્ટમ છે અને પાયથોન આવડે છે, એટલે એ આ જે અલ્ગોરિધમ છે એ પાયથોન લેંગ્વેજમાં i5 ઉપર ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે છે. Then tell me, the time taken by me, Parth and Umang will be same or different? Different. Different. Why it will be different? Depends upon processor. Depend upon the processor, depend upon the language you are using, right? Dependency આવી જાય. એટલે મેઇન પ્રોબ્લેમ શું છે? If you are using post analysis method, then it is always depend upon the system that you are using. Yeah, because it is the after implementation of algorithm. So always generally post analysis of algorithm will not be accepted, only the prior analysis will be accepted. Prior analysis એટલે શું? Implementation નથી કરતી હું algorithm. Why? Because algorithm implementation is depend upon usage like programming language ઉપર dependent છે, તમારી RAM ઉપર dependent છે, your processor, આ બધી વસ્તુ એને ઇફેક્ટ કરે. એટલે જો તમે જો નવો અલ્ગોરિધમ ડેવલપ કર્યો હોય, right, and you are analyzing it, and you are giving your implementation output analysis તમે બતાવો છો, તો બને ત્યાં સુધી પોસ્ટ એનાલિસિસ નહીં આપવાનું. If you are providing post analysis, then you have to specify in which scenario you have implemented it. Scenario in the sense, you have to say that I have implemented this algorithm using Python language, using i5 system with this amount of RAM. You have to specify all the things if you are giving the post analysis output. So
without taking the headache of all this scenario and all, generally prior analysis are more better. તો હવે ક્વેશ્ચન એ થાય કે પ્રાયોર એનાલિસિસ કેમ કરું, કે કેટલો અલ્ગોરિધમ ઇફિશિયન્ટ છે. How can I analyze before implementing it? That is depend upon the number of steps are to be taken. Sorting ની ઘણી બધી ટેકનિક્સ છે, રાઈટ. બબલ સોર્ટ છે, સિલેક્શન સોર્ટ છે. each sorting techniques have n number of steps. કોકમાં 5 સ્ટેપ્સમાં અલ્ગોરિધમ કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. some need more iterations. in some algorithm number of comparisons are more, right. બબલ સોર્ટ છે તો એમાં કમ્પેરિઝન, નંબર ઓફ કમ્પેરિઝન વધી જાય છે, રાઈટ. એવી જ રીતે સિક્વન્શિયલ સર્ચ છે તો સિક્વન્શિયલ સર્ચની અંદર if there is a say for example 10 or 20 number of items તો easily sequential search કરી શકાય. પણ 1000 જેટલા કે બિલિયન્સ જેટલા રેકોર્ડ્સ હોય અને એમાં તમે સિક્વન્શિયલ સર્ચ કરો તો એ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ થાય. So prior analysis માં શું થશે? They will just check the number of iterations and number of steps taken by the algorithm, nothing else. They will not do the actual implementation. તમારી સ્ક્રીન ઉપર અલ્ગોરિધમ છે તો ઇનપુટ A, say for example it will take consider as a first step, so it will consider as a 1, either 1 second, 1 millisecond, whatever you want to specify. It will not specify in the time. Step number 1, step number 2, step number 3, and step number 4. So this algorithm analysis will be given as 4. Why 4? Because 4 steps are taken, right. Say for example here I am taking the for loop, right. say factorial find કરવો છે, factorial of n. તો factorial of n કેવી રીતે find કરશું? n multiply by n minus 1 multiply by n minus 2 multiply by n minus 3 up to 1, right. So this is the how much time the iteration will be implemented? n minus 1 time. iteration એટલે loop. loop કેટલી વાર ચાલશે? તો કે n minus 1 time ચાલશે, બરાબર. તો એનું પ્રાયોર એનાલિસિસ ઓફ અલ્ગોરિધમ કહો તો શું કહી શકાય કે એની ઇફિશિયન્સી કેટલી છે? તો n minus 1. જેટલા સ્ટેપ્સ થાય ને એ એની કોમ્પ્લેક્સિટી કન્સિડર કરી શકાય, મેક્સિમમ કોમ્પ્લેક્સિટી. સમજાણું મારી વાત? So there are 2 types of analysis of algorithm: prior analysis and post analysis. In this syllabus we will learn about prior analysis. Okay, so in next session we will learn more about analysis of algorithm. આટલે સુધી ક્લિયર છે સ્ટુડન્ટ્સ? Any Yes, ma'am. doubt? Okay, so you just write your enrollment number and leave. Thank you very much students. Take care of yourself.